Going to see is about radioactivity. Okay, so what is meant by a radioactivity is in the binding energy curve, the stability of the nucleus, which is it greater than 82, starts to decrease. So என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து 40 or 120 அதுக்கு மேலே போனாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா ஸோ தீஸ் நியூக்ளியை ஹவு தே ஆர் அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஓகே அண்ட் the elements of Z greater than 82 the isotopes belongs to naturally occurring radioactive nuclei so அது ஒரு radioactive nuclei act பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க okay and that just gives rise to alpha beta as well as a gamma decays okay so that property is called as a radioactivity yes so what is meant by radioactivity is the phenomenon of spontaneous emission of highly penetrating radiation such as alpha beta gamma so இந்த alpha beta gamma எப்படி ஆகுது அப்படின்னா spontaneous emit ஆகணும் okay by a substance by an element and that is called as a radioactivity so ஒரு substanceல இருந்து இந்த elements எல்லாம் என்ன ஆகும் தன்னாலே வெளி வந்தது அப்படின்னா okay so that is called as a radioactivity and the some substance which emit this radiations they are called as a radioactive elements okay so எது வந்து இது emit பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது radioactive elements okay and these radioactive elements has a heavy elements so is it greater than 82 adula da most இது occur ஆகும் okay then this radioisotopes also have various varieties and they are used for various applications such as carbon dating cancer treatment and all this okay and so we'll just see with this decays one by one okay so the first one we are going to see is about the alpha decay so what is meant by alpha decay is when an unstable nuclei so just consider this to be a nucleus okay so when this emits an alpha particle so alpha particle emit பண்ணா என்ன ஆகும்னா so what is an alpha particle it is helium He24 okay so இதில இருந்து என்ன ஆச்சுனா He24 வெளிய வந்துருச்சு so we'll get a new element that is represented by Y okay so இந்த எலிமெண்ட்ல இருந்து என்ன ஆச்சு 2 வெளிய வந்துருச்சு so this can be written as Z minus 2 okay Z ல இருந்து 2 வெளிய வந்துருச்சு அதே மாதிரி from A we got 4 okay so A minus 4 okay so this represents the alpha decay yes and so we are saying it as so இப்போ y ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா z minus 2 and here we are getting a minus 4 yes so what is z is said to be the atomic number இல்லையா so அப்போ atomic number என்ன ஆயிடுச்சு minus 2 so we can say that atomic number decreases by 2 அப்படினு சொல்றோம் ஏன்றது என்னதுன்னா mass number yes so mass number decreases by what minus 4 இல்லையா so decreases by 4 yes so that is said to be the alpha decay so when an unstable nuclei decay by emitting an alpha particle it loses 2 protons and 2 neutrons ரெண்டு proton ரெண்டு neutron வெளிய வந்துரும் so atomic number decreases by 2 and the mass number decreases by 4 so we are writing the equation as x is at a which is given by y of z minus 2 a minus 4 plus He24 okay here x is said to be the parent nucleus y is said to be the daughter nucleus okay and same if you are going to write with an example of uranium yes so consider uranium and the number is 92 238 okay so 92 238 from this helium is taken off okay because it is the alpha decay so He24 வெளிய வந்ததுனா இங்க 2 minus ஆயிடுச்சு so we are getting here 90 so 90 னும் போது it is thorium okay 238 ல இருந்து 4 வெளிய வந்துருச்சு so it is 234 so uranium is being transferred to thorium in this clear next we have with beta decay okay so beta decay is nothing but same way if you consider the element from this if you take beta outside okay so beta is it has either positive or the negative one okay so positive one which is given by E positive okay so that is given by E 0 sorry E minus 1 0 okay so when you consider for the negative one we get E plus 1 0 okay so
This is how we do. So we have the two types of beta decay, beta plus and beta minus. Okay, so if the electron is emitted, beta minus decay, and if the positron is emitted, that is beta plus decay. Okay, so electron emit ஆச்சுனா அதுக்கு பேர் என்னது beta minus. If the positron is emitted, that is called as a beta plus. Okay, and electron and positron referred to as beta particles. Electron and positron சேர்ந்தது என்னது beta particles. First beta minus decay. Okay, so beta minus அப்படினா என்ன ஆகும்னா, so what is beta minus is we get the electron அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Electron, the number is what? E minus 1 0. Okay, so அப்போ x z a அப்படியே எழுதிட்டு இங்கிருந்து எது வெளியே வந்துருச்சு? E minus 1 0. ஸோ இங்கிருந்து minus 1 வெளியே வந்துருச்சு. அப்போ இங்கே என்ன ஆகும்? plus 1 ஆகிடும். Okay, then here we are getting as y, and this is 0, so we are writing as it is as 0. Okay, sorry, as it is as a. Okay, so this is a minus 0, so it is a alone. Okay, and whenever you are writing with the electron, we have to write an antiparticle which is nu bar. Okay, that is an neutrino. Okay, and this same thing we can also write for neutron. If you just take electron outside, neutron lende electron vandiruchuna, okay, the remaining is what? Proton. Okay, so proton plus the antineutrino. Okay, so same we are going to write with the example C612. So இதில் மறுபடியும் electron, so E minus 1 0. Okay, so 0ன்றதுனால இதை, sorry, this is 14, C6 14, so இது அப்படியே இருக்கும் 14. Okay, so this is C again, 6 minus 1, sorry, here minus 1 is taken out, so this plus, so it is 7. Okay, so we are getting the value as 7 n. Okay, so 7 ன்றதுனால this becomes n, 7 n 14. Yes, next is beta plus decay, same way as beta plus x z a. So beta plus அப்படினா அது எப்படி எழுதுவோம்னா, it is written as e plus 1 0. so இங்க plus 1 வந்தா அப்ப அங்க முன்னாடி இருக்கிறதுல என்ன வரும்? minus 1 வரும். Okay, so அப்போ இங்க e plus 1 0ன்றது இங்க இருந்து வெளியே எடுத்தாச்சு. அப்ப ரிமைனிங் என்னது? x வந்து y ஆ மாறிடும். a வந்து அதே தான், because 0ன்றதுனால a அப்படியே தான். z இங்க வந்து plus 1 வெளியே வந்ததுனால we are writing here as z minus 1. Okay, so we are getting the value as z minus 1. Same way here, if you take the positron outside, positron வெளியே எடுத்தோம்னா this proton will become neutron. Yes, clear? Then neutrino, it was a thought that during beta decay a neutrino is a parent nucleus and it is converted into a daughter nuclei by emitting only electron. Okay, so ஒரு neutrino, this is a neutrino. Okay, that is said to be the parent nucleus that is converted into a daughter nucleus by emitting a electron. ஒரு electron emit ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது? ஒரு daughter nucleus convert ஆகுது. But the kinetic energy does not match with the experiments. Okay, and it is seen that it is same. So we have certain properties of neutrino. So what are the properties of neutrino? First, it has no charge. So neutrino ku vende charge e illa. Next, the antiparticle is called as what? Anti-neutrino. Okay, and that anti-neutrino is denoted by nu bar, and the recent experiment showed that neutrino has very tiny mass. So neutrino வந்து it has a mass, and that mass is very tiny mass. It interacts very weakly with the matter, therefore it is difficult to detect. ஸோ இது வந்து எந்த பார்ட்டிகளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் இட் ஜஸ்ட் இன்ட்ராக்ட்ஸ் இன் அ வெரி வீக் மேனர். ஓகே, ஸோ அதனால் அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் இன் எவ்ரி செகண்ட் trillions of neutrinos coming from the sun are passing through our body without any interaction. So from the sun also even the trillions of neutrino are coming in contact with our body. So அது நம்மளுக்கு தெரியுதா? இல்லை. Okay, so that is all the properties of neutrino. Clear? Next we are going to see is about gamma decay. So in alpha and beta decay, the daughter nucleus is in the excited state most of the time. So நம்ம alpha decayலையும் beta decayலையும் பார்த்தா
நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஸோ டாட்டர் நியூக்ளியஸ் எப்பவுமே எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேயே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டோட லைஃப் டைம் வந்து இட் இஸ் 10⁻11 செகண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த 10⁻11 செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சோன்னா என்ன ஆகுனா இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம்ஸ் டவுன் டு த லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட். ஸோ அப்படி லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது சம் ரேடியேஷன்ஸ் கொடுக்குது. அந்த ரேடியேஷன்ஸ்க்கு பேர் தான் காமா ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, clear? Yes. So this is a ground state and this is a excited state. When any atom from the excited state is coming down to the ground state, it gives off some energy. Okay, so it comes down after the time of 10⁻11 seconds. அப்படி வரும்போது அந்த எனர்ஜி கொடுக்குது, அதுக்கு பேர் தான் என்னது gamma rays. Okay, so when this comes down, it has a few energy of order of electron volt. Okay, so இதில் gamma raysல பார்த்தீங்கன்னா ZA இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு gamma rays மட்டும் emit பண்ணுது அப்படின்னா will have the same term. Okay, there will not be any change in the atomic or the mass numbers, there will be change only in the energy levels. Okay, so energy levels மட்டும் தான் change ஆகும், but there is no change in the atomic or the mass number. Okay, and the energy is given by 13.4. Yes, and here let us consider an example of this boron converted to carbon. Okay, boron வந்து என்ன இருக்கு கார்பனா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு with the emission of beta rays. Okay, so அப்புறமா இந்த கார்பன் என்ன இருக்கு மறுபடியும் அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வருது. ஸோ அப்படி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது என்ன பண்ணுது, இட் கிவ்ஸ் ஆஃப் வித் எனர்ஜி ஆஃப் காமான்ற ரேஸ் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த element. So element வந்து சேமாக தான் இருக்கும், only the energy levels will be different for this. Clear with gamma rays? Yes. So these are all about the radioactivity and that is about alpha, beta and gamma rays. Clear? Thank you.